welcome our guests this afternoon. And this is County Assembly of Wasingishu. And this is a joint committee of lands and physical planning, housing and urban development. And therefore, on the behalf of the rest of the committee members, I want to welcome you. Honorable Amos Kiptanui. I do chair housing and urban development, together with my co-chair, seated next to me. And as a matter of practice, I want to start with a word of prayer. Then we shall do a round of introduction, then we proceed from there. Shall we pray? Almighty God, who in your wisdom and goodness have appointed the offices of leaders and county assemblies for the welfare of society and the just government of the people, we beseech you to be all with your abundant favor as your servants, whom you have been pleased to call to the performance of important trust in this republic. Let your blessings descend upon us here assembled, and grant that we treat and consider all matters that shall come under our deliberation in so just and faithful a manner as to promote your honor and glory, and to advance the peace, prosperity, and the welfare of our country and of those whose interests you have committed to our church. Amen. Thank you so much, and I want to allow us to do introduction. Honorable my co-chair, kindly do, and then Sergeant Atams, pass the mic to the rest of the members, and then Secretary. Thank you, Chair. All protocols observed. Good afternoon. My name is Sarah Malel, standing in for the chair, who is co-chairing with the substantive chair today. I am a member to this committee and the deputy speaker of this county assembly. Good afternoon. I'm Gilbert Lagat, MCA Kiplombe, and a member to this committee. I'm Kimani Wanjohi, friend to this committee, also member representing Huruma. Good afternoon, Alto. Good afternoon, Chair and everyone. My name is Honorable Jerono Caroline. I am a friend to this committee. All protocols observed. Good afternoon. My name is Honorable Mercy Jepkrui. I'm a friend to this committee. I am Naomi Serem, committee clerk. My name is Michelle Saina from the legal department. From research department, Thoros Kimtai. I'm David Sum, public relations officer. I'm Victor Troitich, Sergeant at Arms. Thank you so much for that introduction. Now I want to allow our two guests to introduce themselves, then we shall proceed from there. Thank you, Chair, and the committee members. My name is Alton Kogo. I work with the Ministry of Cooperatives and MSME Development, a state agency called the Micro and Small Enterprises Authority. I'm the director in charge of North Rift. Thank you. Okay. Your neighbor. I'm Mr. Morris Ochieng Omondi, Chairman, Eldoret Municipality Association, North Rift. Thank you so much, and therefore welcome so much Mr. Alton Kogo and Mr. Ochieng. Welcome to our deliberation. And therefore, first and foremost, I want to appreciate your coming and also your sacrifice and for going other responsibilities that you are supposed to undertake for the purpose of this engagement. I want to inform you that is a friendly engagement only meant to obtain information related to an issue which is before us, and this is issue in relation to a road reserve or a road or a service lane which it is under construction adjacent to FIMS area,
I want to believe that you are aware of that specific area, and therefore your main agenda, or our main agenda, is to get information from yourselves. What do you know about that area? And any other information that might be of help to this committee when making its final determination. And because that information, we want to believe it is the truth and nothing but the truth, and therefore I'm going to I want to inform you that you'll be under oath or affirmation, so that whatever you are telling to this committee can be relied upon when making its final determination, so that we can get a true position. So I want to allow our legal counsel to proceed and administer the oath to the two guests, and depending on which faith you profess, you'll be guided. Thank you. I, Alton Kogo, swear before God that the evidence I shall give before this joint committee touching on the matters in question shall be the truth, nothing but the truth. So help me God. I, Morris Ochieng Omondi, swear before God that the evidence I shall give before this joint committee touching on the matters in question shall be the truth, nothing but the truth, so help me God. Thank you so much, our legal counsel, together with the two officers before us. And therefore, Mr. Alton, you are here in relation to an invitation that was sent to yourselves, so that you can help this committee to find out or to obtain information in relation to the FIMS area where there is a purported road reserve or a service land, which are apparently it's under construction by a private developer. And according to our search, it's FIMS who is doing so, and therefore it has elicited a lot of public concern and interest. And it is the responsibility of this county assembly to inquire into, as is provided for our standing orders, that you have powers to inquire, investigate over a matter that is of public interest. So I want to request you that if you have any documentary evidence before you, you can share with our secretariat. And it's good, you know most of us here. I know you have been with us, you worked with us sometimes back, and we see you are doing well, wish you well. And therefore, any information that you might have, you will just table before the committee so that we can rely upon. So, Mr. Alton Koko, as I want to believe you are the leader of the team. Tell us what you understand, what do you represent, what is your role, and more so in relation to this matter, so that we can know what questions to field to you and give an explanation. What do you understand in relation to this matter, especially on the parcel of land? And at your own convenience, you pass the mic to, you can allow Mr. Ochieng also to give whatever information that he has. So it will be at your discretion. And I want to request honorable colleagues that we will remain attentive, note the questions, and then I will give you opportunity to field the questions. So welcome, Mr. Alton Koko. Thank you very much, Chair, and the members of this committee. Before I give my presentation, I want to thank the committee and the County Assembly for inviting us to appear before it today, so that we can give information.
we know regarding this issue, which is at conflict. Also, Chair, allow me to also express my gratitude to the members, colleagues who are here. I was a member of staff here a few years ago, and when I see most of them, my colleagues, I feel happy but not most of the honorable members. Not honorable members, the staff, the legal officer, the clerks, and Mr. Sum, who was a photographer during my wedding ceremony. I want to say I'm connected to this assembly, and I would be very glad to give any information which will help it. As I said, I work for an institution called MSEA. MSEA is a Micro and Small Enterprises Authority. It's a state agency which was established in 2012 and placed by then under the State Department, the Ministry of Labor. Later it was moved to Trade and Industry, and then recently the President moved it to a new ministry called Cooperatives and MSME Development. This is an agency established to support the informal sector and the formal sector MSCs. Tunawaitanga wanajua kali, and all the MSCs were in the formal and informal sector. We formalize them, we bring them together, register them, give them a certification of recognition after grouping them into units called associations so that we can work together. In 1990s, when President Moi was still in power, he allocated land to the sector, the Juakali sector. In every town, there was land which was allocated purposely for the Juakali, for the small MSCs. We have 158 sites of that nature in Kenya at the moment. One of that nature of land in here, Uasin Gishu, is located at Fims. That's why we are here today. Behind the land that is we are conflicting that it's a road. Other people are saying it's not. Nyuma yake is actually the land that I'm talking about. Upon it was allocated to the MSCs. The intention was for them to walk from that place because they didn't have land. It was a challenge for them to rent and pay rent. Now that land was allocated to them, and Ministry of the Treasury and our ministry, our department was given. Maybe as you proceed, yes, if you are in a position to give the specific yes plot number or block number for its reference. Yes, the land that I'm talking about is block number 6/391. We have a lease document here. Yes. Which explains that further. Allocated to us, the Secretary, Treasury, Trustee, being Ministry of Research, Technical Trading and Technology, which later was MCA was handed over all these parcels of land, 158 of them. So we have a copy of the lease document with us here. Okay. We can share it with the committee. So that is the land that we are talking about. It squarely belongs to the national government with the special condition that it should be used for production and other conditions which are set there for the local and small MSCs. We also have a map, 1994 map with us here, showing
showing that, but I'll hand over this in few minutes. So in essence, Mr. Chair, once we have been allocated that land, we have been given the land, it is the authority which has the responsibility of giving it to the users, the end user, the MSEs, those who are registered. Now, for this case, there is an association which we have registered with us. I have their certificate with us here. You can have this. This is a certificate which we have registered an association called Eldoret Municipality Association, North Rift, which has 1,200 members in our database, and we gave them that land to use that land. I think it would also be good to share the map which we are relying on, which clearly indicates that this is 1994 map, which we were given together with the lease. About the road, in our considered opinion, and as indicated by the map, it clearly shows you that it is a road reserve. How it was changed from it being a road reserve to being developed privately is an issue, Mr. Chair. I want to really ask the committee to find it into detail as to really what happened, because it serves us very well. We know it's a road, and it's not the first time, Chair, that road being closed. The same people who are purporting to own it tried to close it also in 2006. In 2006, it was closed, and we did a letter by then to the clerk, to the town clerk, Eldoret Municipal Council, dated 19 January 2006, complaining that if that road is closed, it will affect, it will bring inconvenience to the MSEs who are using that. Let me just read the letter. Closure of road, 8-meter road reserve. An access road of Juakali Shades from Kenyatta Street has been closed by 1 FIMS at night today, 19th January 2006. This is very important road as it provides access to Juakali Shades by the customers, besides them using it to bring materials. A plan is hereby attached clearly showing the existence of the said road. Please intervene to have it reinstated. It was signed by the district, acting district commissioner, was in Gishu district by then. This one is also there. So that is the much I can say. And then recently, when it was closed, I raised the issue myself with the then CC for Lands. I called him on 14th February. I called him that and reported to him that it has been closed. 14th February it is? Yes, this year. Yes. 14th February this year. I took a photo of the iron sheets which was closing the road from our end, and I informed him. I told him it has been closed. The CEC was Mr. CTNA by then. No reshuffle had been done, and there was no response. I'm sorry I did not print the discussions between myself and him, but I'll print later and submit to this committee as evidence that we raised the issue with him and no action was taken. And before you proceed, yes, was there any other response? Was there any response from the town clerk then?
when this letter was written in by that time. Yes. I'll give Morris because he has good history. I was not there by then, but I did not see in the file. Maybe he can be in good position to explain to us if there was feedback from the clerk when that letter was written. Morris. Asanteni sana. Wakati barua iliandikwa, by that time nilikuwa vice chairman. Nimekuwa vice chairman hapo as from 2002. Initially niliingia hapo 1996. So that place mimi naijua kabisa na naielewa. On that day imeandikwa barua, we were there na tuliandika barua kwa town clerk, akatuambia hapo ni kwa barabara, na sisi wanajua kali tulichukua action na tukabomoa ukuta yenye alikuwa amejenga, kwa alikuwa amejenga ukuta mpaka juu, tukaibomoa ikaanguswa chini by 205. So from 205 tumekuanga tukipita hapo, na by that time tulibomoa, hakuna action yote hiyo, walikuja wakasema hapo ni kwao. So sisi vile tunaijua na kulingana na venye map iko hapo ni barabara, na nimeprovide map zote zenye inaonyesha hapo ni barabara, na hata juzi ikifungwa nilipigia director simu, akakuja in person, akaiona, akapiga picha, akatumana kwa CC Lands, but aliniambia CC amemwambia anaifuatilia. Kitu yenye litusumbua sana baada ya 1 week. Chair. Yes, Honorable Wanje. For further clarification, give us the director name. Mr. Alton Kogo. From which department are you aware? Msea. He's the one. Oh, you're the one. Okay. Yes. Listening is key, honorable members. You said director. There are many directors. Okay. So hiyo nafasi yenye kwa hapo ni barabara, na sisi tumejaribu kutafuta vile tunaweza isaidika, na tulienda kwa directors cause yeye ndio ako in charge, na most of our customers wanapitia hapo, na vitu yenye tunatumia ziko na tile. The reason yenye ilifanya hapo ikabaki barabara, 1996 kulikuwa na moto ilichoma that place, na hiyo barabara ndio ilitusaidia venye watu walikuwa wanakuja na inazima moto. So ikifungwa saa hizi, in case fire ipatikane hapo, na hapo tuko na tiles, hakuna venye tutaokoa situation yenye itakuwa hapo siku hiyo. When did you get fire? 1996. Maybe through the chair. Yes. Asante. Honorable Koske. Asante. Kwa huo muda wote, huo barabara umekuwa ukitumika ama ulikuwa umefungwa? Kwa sababu umesema 2005 ukuta ilijengwa ikabomolewa, mkabomoa. Yes. Sivyo? Yes. Wakati mlibomoa, barabara iliendelea kutumika ama ilibaki hivyo? Ilitumika mpaka juzi 2023 mwezi wa 3. Magari huwa inapitia? Yes. Asante. Let's allow them to conclude so that we pose our questions later. Proceed. Muendelee tu, kama kuna jambo lingine endelea tu kuelezea. Naomba waheshimiwa tutulia kwanza. Hata saa hizi venye tunaongea, tuko na toilet zetu zenye ziko hapo, na maji ndio tunatumia imepita kwa hiyo barabara. Hata steam yenye tulikuwa tunatumia from 1994 up to juzi 2023, steam imekuwa kwa hiyo barabara, ndio imekuwa imekutuserve. So chair, if ikiwa hiyo barabara itakubaliwa ijengwe, basi kuna uwezekano kwamba hiyo shamba ya jua kali watakosa maji, kwa sababu pipes za Eldoret zinapitia chini hapo kwenye hiyo barabara. Na ukifuata historia vile Morris ameelezea na vile map inaonyesha,
kusema ukweli hatujui ilibadilika lini hadi ikakuwa shamba ya mtu, sababu map ya 1994, na kama kungekuwa na change of use ya hiyo barabara, ina uhakika kwamba labda kungekuwa na public participation, kuuliza watu kwamba kuna need ya kubadilisha hiyo barabara itumike vingine. So tunaomba na tunashukuru sana hii kamati kwamba imechukua hiyo hatua ya kuchunguza na to find out the truth and to help these people, because hapo ndani ina 1200 people. You can imagine 1200 people wenye wanafanya kazi kwa jua kali, na hiyo ni wale wenye sisi tumeregister. Ukiongeza customer wenye wanaenda hapo every day kununua, kuinteract na watu wa bodaboda wenye wanaenda hapo, hiyo barabara ikifungwa, basi that place will be very congested na itakuwa ngumu sana kazi iendelee. So sisi tumemaliza, unless kama Morris anataka kuongeza jambo, that is the much we can say about that. Asante. Okay. Now sasa nashukuru kwa ile ripoti ambayo umetupatia, ni ya muhimu sana na ni ya kusaidia. Pengine nikianza kuuliza kwamba ilo barabara ama ilo sehemu mwaka wa 2006 walijaribu kufunga na blocks na vile mulijaribu mulienda mkapomoa. Yes. Naamini wakati huo kulikuwa na uongozi. Si ni kweli? Yeah. Kulikuwa na councillors. Yeah. Si ni kweli? Yeah. Muliwahi kupeleka mbele yake kwamba kuna shida hapa kama wakilishi wenu? Na swali lingine ni kwamba wakati ambapo mulipomoa, sio ati mulipomoa na ikanyamasia hapo, si ni kweli? Yeah. Muliweza kujaribu kuuliza ni kwa nini? Na najua kwamba muliambiwa ni shamba ya, sijui muliambiwa nini. Kama muliambiwa ni sababu ya kufunga, just all of a sudden walisema ni nini ilifanya ikafungwa, wafunge hapo, na ni njia ya watu? Cause tulikuja asubuhi tukapata imekorogewa. Tukaenda kuuliza FIMS. Hii barabara imefungwa na hii barabara inatuserve sisi wote. Akasema ni kwake. Vile alisema ni kwake, tukaandika barua, tukaenda kwa county commission. Hii barua yenye iko mbele yetu. Hii barua yenye iko mbele yetu. Na sababu ni nini kufungwa? Alisema shamba ni yake. Alisema shamba ni yake, but inisi alikuwa map ni barabara. Okay. Wakilishi wenu wakati huo unaweza kumbuka alikuwa ni nani? Alikuwa Mr. Karanja. Okay. Alipata hiyo habari? Alipata hiyo habari. Akafachukua hatua gani? Akafuatilia, akakuja akatuambia hapo ni barabara. Mkaende. Ngoja kidogo Mheshimiwa Markoret. Nitakupea mic kabisa. You love your humble time. Maybe atuambie wakati mlienda kwa commissioner ni jawabu gani mlipata? Tulienda kwa county commissioner na akatuambia tukuje na map ya kuonyesha hapo ni barabara. Na tukaenda na map. Vile aliona map, yeye ndiye alituandikia barua, akatuambia tuende nayo kwa town clerk. Hii yenye mmetupatia hii. Hiyo. Ama kuna nyingine? Ni hiyo. Okay. Do you have the original? Tuko na original. Please, hii yenye mmetupatia iko a bit flurry. Mtufanyie photocopy ile. Okay. So, yeye akaandika hii barua kwa town clerk. Yeah. Na tangu siku hiyo haikufungwa. Haikuwa ifungwa. Okay. Thank you. Waheshimiwa. Mheshimiwa Markoreti Paroso, mheshimiwa ambaye anawakilisha Parsombe. Kipsomba what? Thank you. Kwanza kabisa kwa majina naitwa Mary Goreti Boroswa, mwakilishi ward ya Kipsomba, sio Parsombe. Nataka niseme ya kwamba kwanza nawashukuru kwa ninyi kujitokeza mara ya kwanza kuhakikisha kwamba
lile ambalo limewekwa kama barabara limesingatiwa na ikae hivyo. Kwa mara yenyu ya kwanza nataka nishukuru. Ya pili, nataka niwaulize kwamba juzi wakati walianza mjengo, kama wakati ule mlibomoa, juzi wakati walianza, mbona hamkubomoa? Hatukubomoa, but nili inform director na kitu ilifanya hatukushughulika ndani sana. Officers wa county walikuwa hapo ikifensiwa, na ni mtu mwenye amekuwa renowned, so tulijua hata yeye anajua hapo ni barabara na kuna mambo anafanya, ilifanywa usiku, ikufanywa mchana ikifensiwa. Kufensiwa walifanya usiku wakati hamupo? Wakati hatuko. Na asubuhi yake mlipofika, mtu wa county alikuwa mahali pale? Alikuwa mahali pale. Mnaweza jua ni nani alikuwa mahali pale? Anaitwa Mkolwe. Mkolwe. Mkolwe kwa county ni nani? Mkolwe is not a director, but is an officer. No. Ako kwa team inaitwa surveillance and Very good. So that one goes to the record. Jambo ambalo ningesema ni kwamba ninyi mkiwa pale jua kali, vile mmesema vyema kwamba 206 kulisuka moto na hiyo ndio iliwaokoa. Yes. Na najua kwamba kwa sasa vile sasa huyo amejenga, films imejenga, kwa sasa hivi access road yenu ni upande gani? Saizi access road yenyewe tuko nayo ni ya main yenye inaingia wholesale market. Na njia mbadala in case hiyo barabara kuwe na shida, mtakuwa na njia mbadala ya kuweza kuepa ama mtakuwa mmefungiwa ndani? Hatuna njia mbadala. Hiyo ndio njia pekee. Hiyo ndio njia. Haya, katika ujenzi wa films, ninyi vile mmeangalia, anachenga plot moja ama anaendelea tu msururu akifuata barabara? Anafuata barabara, jengi plot moja. Initially alikuja ka fence nusu. Akaanza kujenga hiyo nusu, akabomoa hiyo nusu yenye alikuwa amefence, akaifence yote. So anasonga akisonga. Anasonga akisonga. Sawa. Haya, nataka niulize swali lingine. Hapo mmesema ya kwamba kuna maji ya Eldoret ambaye sijui maji ya Eldoret iko kwa surface lane hiyo ama iko kwingine? Mahali amejenga hapo ndio kuna maji Eldoret na kuna sewer line. So amejenga juu ya sewer line. Amejenga juu ya sewer line. Okay, asante. Kwa hivyo nataka niseme hivi, ninyi kama wakaaji wa Uasin Gishu ni mungeona kama yeye vile anasema hako na approvals kutoka maybe county ama wherever, mungelipenda kama hako na hilo kibali aweze kuendelea ama mnasema lazima tupate barabara? Ni lazima tupate barabara sababu barabara tuserve sisi wote. Asante. Asante sana na washukuru kwa kufika hapa. Through the chair, let me ask for permission because I didn't ask for permission. Okay, proceed. Number one, you say that pipe go through that service lane? Yes. Do they go until to a point that they get out from that service lane then to serve you Jua Kali? Yes. So they're not restricted by they're not restricted by the boundaries of that service lane alone? Yeah. Okay. You too say that it was constructed at night, the fence. Yes. Do you find it awkward? Yes, we find it awkward. Okay. Now, you also say that officers of the county were there. Yeah. And you name Mr. Mukolwe. Yeah. Which other officers were there? Enforcement officers? There were almost 4 of them, but the person identified, and I know his name, is Mr. Mkolwe. Okay.
And being a private land, do you find it awkward that our enforcement officers could go to a private construction to oversee its commencement? That's why I'm worrying why that building is being constructed, and yet there's people who should know go and look after that building. Okay. You also say that you called the CC lands. Yes, it was with the phone. Maybe clarification. It is Mr. Halton who called. Yeah, CC Lands. I'm sorry. Yeah. Yeah, I did, and I also texted him on WhatsApp. What was the content of that message? I can read if you don't mind. That was on 14th February. I sent him an image which was taken from the other end, mali mabati ilikuwa imefungia this side, and I told him, Waziri, this will expose your department negatively if you don't act. How can a private citizen be allowed to close access road this time of the century, and the government is just silent? Honestly, facilitated by a government officer. Is he untouchable? Let us know. Did you get a reply to that? No, he didn't reply. And on the phone, you also mentioned that on the phone you talked. Did you get, what was the reply via the phone call? He didn't. You said you called him also. Yeah, I called him. I called him on that day. I called him. I don't remember if it was on WhatsApp or it was normal call. Normal call, and he told me, please, you will come. We will discuss about it. And did you appear to his office? No, I didn't go. Why? I did go because I felt I had already informed him what was happening, and I had sent him an image of the road being closed. So your expectation was that he yes, would my take expectation was further action? Yes, he would have taken further action after seeing that image, because the image was clearly showing mabati imefunga hiyo barabara, and the other end was the road. So I expected him to act and say something, not necessarily being again followed to the office. And lastly, before, were there any consultation? Were you consulted in any given manner by any public servant? Because in relation to this particular road, come up again. Were you consulted? Was there kind of a public participation that was done? No, there was no public participation, because when or any other engagement or meeting? No, completely not, because when the MSCs came that morning, they were surprised that the road was closed. Hence, the reason they called me the very morning. You know, it was closed at night. I think on 13th, around 13th February. Am I right, Maurice? Maybe my records are not correct, but around that time. So when they arrived to their various stations of work that morning, everybody was surprised that the road has been closed. So they called me, and when I came there, I actually took the photo when I was there and sent to the Waziri. Thank you. And lastly, I said lastly, but now this is the last one. If now that road is closed, will you have an alternative road, or was there any alternative road that was provided for the same purpose as this one? No, we don't have alternative road. You don't have any alternative report. Yeah. And can there be an alternative road to that? Where? It's a no or yes? No. Okay. Thank you so much. Any other question? Yes. When you send that message to the CC,
did it indicate that he has been able to read it, or he has never read it? Is there, because obviously when somebody reads your message, you can tell from your end. Ali blue tick kwanza. Tunaitanga in simple terms. Yeah. It was not actually, it didn't blue tick. I don't know what happened. Yes. Gray. Yeah, gray. You know, there are settings. The settings are different in different forms. So it was gray. Okay. Yeah. Honorable Mercy. Thank you, Chair. I have two questions, and my first question will go to Morris. What is the feeling of you and your colleagues and the people that you manage or you supervise about the road being closed? And also, when you said the first time something like this happened, you demolished, that is sort of something like a protest. Yeah. So this time you did not protest. Yeah. And you're about 1,200 people. Yeah. Is it because there was fear or sort of intimidation because there were county enforcement officers there, or what was the actual reason why you didn't protest? Yes, niliripoti kwa director na tungeweza kuweka mambo ya demonstration. Saa zingine unaenda ukibadilika. By that time 205 kuna venye mambo ilikuwa inaendewa kifua. Lakini kuna wakati kifika unafuata sheria. The first question I asked, what is the feeling of the other people around there? Watu wanasema nini? Hawa jamaa wamekasirika, hata wakiweza funguliwa leo wanaweza kuwa sawa. Wako bita sana. Honorable Cherono. Asante mwenyekiti, langu tu ni kuongezea lile ambalo mheshimiwa Masi ameulizia. Wakati yule mwakilishi wa Jua Kali sekta alikuwa anaongea hapo awali, alisema ya kwamba walienda wakapata mwenyewe akisema kwamba shamba lile ama sehemu ile ardhi ni yake. Ni mtu ambaye, yani ni kampuni, ni mtu ambaye mlikuwa mnampata wapi haswa? Na je, wakati huu vile tunaongea ni mtu ambaye unaweza sema sasa huyu ndio mwenyewe na yeye ndiye alisema hapa ni kwake? Initially wenye wanakuwa pale, wenye tuliongea nao ni hao wafanyikazi wake wenye wako hapo. Cause Films mwenyewe alikufa, vijana yake ndio wako. So ni wafanyikazi ndio waliowapea ujumbe? Yeah. Ya kwamba ni hapo pale ni pao. Yeah. Na kwa nini mlichukulia ujumbe huo kuwa ni wa ukweli na ni wafanyikazi ndio wamekueleza? Kwa nini hamkuona umuhimu labda wa kupata vijana wenyewe ikiwa mwenyewe tayari ashafariki? Ndio maana tulipigia director cause saa hizi yeye ndiye ako in charge. Yeye ndiye na mwenye shamba saa hizi. Sisi ni users. Tukamuinform. Naye pia akainform sisi ya lands. Ya lile ambalo najaribu kuelewa hapo Mr. Omondi ni kujua ya kwamba katika harakati ya kufuatilia jambo hili kama sekta ya Jua Kali, wakati ukuta ulisimamishwa na mkabomoa, bado ni wale watu tu ndio bado mnaongea nao kwa wakati huu mkijaribu pia kuelewa yale mambo ambayo yanaendelea katika sehemu ile ardhi? Here recently wenye walikuwa ni wale tu wenye walikuwa. But kitu nilifanya tu kushughulika nayo sana. Mkolwe ni mtu mwenye anajulikana tauni. Na ukiona ofisa ya county mwenyewe ako hapo, which means county mzima wanaijua. Sawa, hapo nimekuelewa. Na nikimalizia, afisa Alton wakati walikuwa anasema kwamba ni vema kama umma ingehusishwa katika majengo yoyote ama mambo ya maendeleo ambayo yanahusiana na ardhi, haswa ile ambayo imetengwa kwa minajili ya barabara ama matumizi ya umma. Na hapo awali tulipata ujumbe ya kwamba hayo ni mambo ambayo labda hayakuwa yanafanyika pale nyuma, lakini kwa sasa kuhusisha umma ni lazima na ni matakwa katika sheria zetu. Na hayo tu mwenyekiti. Honorable Kilbert. Asante mwenyekiti.
Tangu mwaka wa 2005 mpaka sasa ni karibu miaka 18. Tumekuwa na serikali ambayo imekuwa hapa tangu ugatuzi miaka 10 zilizopita. Sijui kwa muda huo kuna jambo lolote ambalo liliweza kuendelea? Hakuna jambo yote liliweza kuendelea. Inamaanisha kwamba serikali iliyopita mambo yalikuwa yametulia. Yeah. Na sasa serikali ya pili imeingia kwa uongozi wa gavana wetu Chelili. Hapo ndio unamaanisha kwamba mambo yanaanza kujipuka. Yeah. Ikimaanisha kwamba ile miaka kabla ya ugatuzi mambo haya hayakukuwa. Hayakukuwa kabisa. Okay. Asante. Na kulingana na hiyo swali pia umesema mlijaribu mwaka wa 2006 walijaribu kufunga. Hii inaweza kuonyesha kwamba kama hiyo shamba kuchukuliwa ilichukuliwa mapema, kwa sababu ile jaribu alingekuwa na labda kupitia maandamano kidogo wakaokopa. Yeah. Mwenyekiti, Cherono, nilikuwa nataka tu, kuna jambo ambalo labda nilisahau kuuliza Omondi. Nafurahi kwa sababu ni mtu ambaye amekaa sana katika sehemu ile na kwamba amekuwa naibu mwenyekiti miaka hiyo yote. Kwa nataka kujua pale ambapo saa hii tunaongelea sehemu ya ardhi ambayo iko na tashwishi kidogo, barabara hiyo kulingana na wewe ilikuwa inaenda kabisa hadi chini, na chini ni sehemu gani pale? Ni barabara ambayo inaenda hadi wapi kulingana na wewe na ilo fahamu ambayo uko nayo? Na pili ni mumepatana na changamoto zingine hapo katikati katika sehemu zingine kama ile association yenu ya watu 1200 ama ni hili sehemu ambalo tunalichunguza tu? Initially hiyo barabara venye iko kuanzia hapo Fins penye kuna Medihill, hiyo barabara inapita through, ilikuwa inaenda mpaka kwa wholesale market. Hata ukiangalia kwa map inakuonyesha clearly hiyo barabara inapita through, na tumekuwa hapo 1992. Mimi nilikuwa bado ni kijana mdogo, nilikuwa nakuja kwa baba yangu hapo, but hiyo barabara ilikuwa inapita. Na hiyo muda yote nimekuwa hapo, hiyo barabara yenye nimekuwa nikipitanga. Si ati naongea kitu yenye sijui naijua. From 1992 up to date, ni kitu naweza kosa kuijua. Na barabara yenye imekuwa tangu 1992, all of a sudden ifike 2023 ifungwe. Sinamaanisha kuna mtu mahali hataka kuikula. asante. Ngoja kidogo mheshimiwa, nilikuwa naomba tu animalizie ndio nimuelewe. For a moment, kindly give to Caroline to conclude. Asante mwenyekiti, nilikuwa nasema amalizie tu, alikuwa anajibu. Kuna hilo la pili ambalo nilikuwa nimemuuliza ya kwamba ni changamoto gani nyingine umepata nayo kuhusiana na sehemu za ardhi kama nyinyi sasa watu 1200 ambao mnajihusisha katika biashara ndogo ndogo. Ni hilo sehemu tu ndio liko na maneno ama kuna sehemu zingine hapo pahali mlikuwa mmetengewa mfanyie biashara bado kuna changamoto zingine pale? Kuna changamoto mingi sana. By that time yenye former president alikuwa anatupea nafasi, walitupea yenye iko town na kuna yenye iko Kiplombe na kuna yenye iko Kipkaren. Yenye iko Kiplombe already ilichukuliwa ikawekwa kwa referral. Hiyo yenye imefensiwa hapo juu ya Kiplombe hiyo. Alafu ile ya Kipkaren ilienda ikajengwa police post. So sisi tumekuwa watu wenye tunafinywa tu kila mara ukifika, sisi ndio tumekuwa wanyonge. But nashukuru Mungu nyinyi mmesimama na sisi. So tunaomba tu hii mtusaidie. Na labda tu mwenyekiti amesahau ingine iko Ban Forest. Kuna shamba ingine iko Ban Forest, but hiyo tume manage ku recover and we are already fencing it. Ilikuwa imeenda. Actually ilikuwa imeenda behind offices za county ukiwa Ban Forest. But we were there
is 2 weeks ago, na all the paperwork inaonyesha hiyo ni shamba ya jua kali. It's back. It's okay. Honorable Margaret. Okay, thank you Chair. Swali langu ni kwamba kwa hiyo miaka ambayo mmekuwa mahali pale, nina imani na kwamba nyinyi mmekuwa na kiongozi, na huyo kiongozi amekuwa akifanya maendeleo. Mara nyingi mkienda public participation unakuta kwamba wakaazi wa mahali fulani wanasema kwamba tutengenezewe barabara. Sijasikia mahali hata moja ambapo mlisema kwamba hiyo barabara iundwe ama itengenezwe. Kuna siku ambayo mmezungumzia hiyo barabara itengenezwe, ifunguliwe na iweze kutumika. Kwa sababu mkisema mumenyamaza hiyo miaka yote, sawa. Baada ya nyinyi kupomoa yule ambaye alitaka kujenga mara ya kwanza, wakati mlikuwa mnakaa mkijua kwamba hii ni barabara yetu, wakati barabara zingine zinatengenezwa, mbona hamjawahi tetea hii itengenezwe? Barabara yenye tulikuwa tunatumia zote zilikuwa rough road, hata ingine inakuja kwa wholesale market. Wakati ilijengwa tuliweza kuteta, tukasema tuundiwe zote. Katuambia funds zenye ziko haiwezi tosha, tuundiwe yenye kombeli na kuja mpaka wholesale market, then ingine tutaiundiwa. Tayari mlikuwa mmepeana pendekezo kwamba barabara liundwe. Yeah. Jambo lingine ni kwamba saizi mnasema shamba lilitengewa jua kali. Mko na title? Tuko na lease. Wametoa mheshimiwa, we have with us. Wako na lease Yeah. ambayo imeandikwa jua kali. Yes. Very good. Asante. Chair. Na maybe najua kwa kuhusu kutengeneza barabara. Najua hatumaanishi kuweka lami peke yake, hata mara peke yake. Na sisi wengine tumekuwa hapa kidogo for a while. Hiyo barabara imewahi undwa tangu wewe ukue sehemu hapo. And then na viongozi wa wakati huo, iwe ni Karanja, iwe ni nani, imewahi kuundwa, ipitishwe na greda. Ijai kuundwa. Na kwa nini haikuundwa? Na ni barabara muhimu, ilikuwa na wasaidia. Na tukiwa kwa public participation, sidhani kama wananchi wangehepa kusema utuundie kuanzia pale mpaka hapa, na ilikuwa inawasaidia. Waja hata hii ya chini yenye lami iko, hii ilikuwa muhimu kwenu kuliko barabara nyingine. Kweli ama uongo? Ni kweli kabisa. Na kwa nini haikuwahi kuundwa na uongozi ambao umekuwa? Sasa ndio swali ninajiuliza, cause tulijaribu kupeleka pendekezo iundwe na haikuwahi iundwa, na wakaunda the other side. Hiyo ndio swali ninajiuliza, nini lifanyika ndio siundwe? For avoidance of doubt, because I represent that area, it has been raised several times that road be made, and it was in this year that we will have maybe we will have done the maram. Thank you. Just hand over the mic to your neighbor. Maybe as the honorable member to the area, have you done any allocation of funding to that road? Can you prove? Yes, there is several. In the budget? Yes. That road is mentioned. 2023, 2024 there is. 23, there is, 24. Yes. Okay. That route and also the... Thank you so much. At that point. Remember also there were other successive leaders. Na yeye mwenyewe amesema wanashangaa ni kwa nini hawakuundiwa. Si ni kweli? Na hiyo ni barabara muhimu sana. Sana. Thank you so much. Chair. As we conclude. Thank you, Chair, because already the honorable member representing Uruma Ward has confirmed to this house that already there is allocation of resources to make that road in this financial year. And it will confirm that that is a public road. Thank you. And that's why he has put money in that road. Thank you. Very true. Very true. Last one, Chair. It's not last. Who said it's last? Oh, okay. I thought you said very good to conclude.
to conclude our remarks, but not Okay. the deliberation in the committee. Thank you, Chair. I would just like to know what are the challenges that you have faced, you and your team and the people around there have faced since March 2023? And what recommendations would you give to this Honorable House? Challenges nye tumepitia ni mingi sana. Tangu hiyo nyumba ianze kujengwa, tumekuwa hapo na sewage haikuwa na block na ina overflow. As from that day ilijengwa, ime overflow mpaka hata tulikuwa hata karibu tuhame. Hata nilijaribu kutafuta mheshimiwa, tukamtafuta akakuja. Cause penye sewage ilikuwa inapitia ni kama wale block. Hiyo ni challenge ya kwanza. Ya pili, customers wetu walikuwa wamezoea ndio barabara. Unakuta sasa wanakosa barabara, wanapitia huko chini, na huko chini naye kuna vijana wenye wanatumia hizi ama street boys. Unakuta customers wanaibiwa. Sasa hatuwezi pata wateja. Kwa sababu mteja akikuja town alikuwa amejua barabara, gogo ametoka reserve, ameteremka huko chini, amenyang'anywa. Hiyo ni challenge tumepata. Third, tukileta materials zetu, lori ikikuja ilikuwa inaingia na mbele na inatoka side ya films. Saa hizi lori ikileta material haiwezi toka. Chair, maybe just to add about the issue ya kublock kwa sewage. It's true, and I would request that more research be done. I don't know if the blockage is perhaps related to the building, because this year ndio tumepata a lot of complaints from them about that sewage blocking. We've done a lot of requests to the MD wa Eldoret about the same, kutusaidia tu kufungua, and he has really been supportive kutuma watu wake wa mkono, including the CEC also wa environment, Serem. Ametusaidia sana pia, when every time he block we tell him, at least he helps us and follow up na Eldoret. On 11th of August, they wrote me a message and I forwarded to Biwat about that sewage blocking. Before that, we've never received a lot of complaints from them about the blockage of that sewage. So you can confirm to this house that that is a health hazard? Even the message they wrote to me, mwisho, they say the sewage have flooded all over the site. Please help before it's danger to our lives. That's a message they wrote to me on 11th of August, and I forwarded to the MD wa Eldoret. Akakuja akafungua kidogo. So it's really risky because at times unafika ime flood hapo. Thank you so much. Hata saizi venye hiyo nyumba imejengwa, haina mahali inamwaga maji. Direct imeingia kwa manhole. So imagine hiyo barabara karibu mita kama 200. I-collect maji ingia yote ndani ya manhole. Ita overflow. Na ndiyo inafanya ina overflow hata saizi. Na hata saizi mvua ikinyesha, venye tunaongea saizi, hiyo maji yote itakuja ingie jua kali. I asked about what recommendations would you give to this Honorable House? Maybe the two of you can answer that. Number one, let's follow what the map is saying. Tubomoe tu hiyo nyumba, tufungue barabara, mheshimiwa waweke pesa, wanajua kali watengenezewe barabara. You know, Moi alisaidia kuwapatia shamba. Let's not be a stumbling block to give them a very small thing of just a road. Yeah? Let's not allow this act to really go unpunished, because it will, even the safety of that building, that land, hii ya Jokali is not safe. Somebody atakuja afunge mahali na afunge tu bado na ajenge. Few ikuwe kesi again. So if it's possible, let's follow the truth. If the map is saying it's a road, mbona tusibomoe na tutengeneze ikuwe barabara? That is it. There is no other recommendation, mheshimiwa. It's just doing the right thing. And this committee has tried to start doing the right thing. And request mheshimiwa wa Uruma, please allocate good budget for that road. Those people have a lot of votes and they vote you every time. Wekea hawa pesa, tengenezea hawa barabara ikuwe sawa.
sisi venye map inasema nataka ibaki hivyo, na sababu nataka ibaki hivyo, in case leo hii tunaongea moto izuke pale, Tirio itaungua yote, hiyo building nyingine inafuata itaungua yote. Secondly, kuna wafanyabiashara walikuwa wanafanya biashara hapa nyuma ya Opera. Mimi kama mwakilishi wao, mimi nilijua hapo ni barabara, na nimejaribu kutafuta mpaka mheshimiwa kila mtu aweze kupata mkate yake ya kila siku, au wafanyabiashara waweze kuweka kwa hiyo barabara, ndio kusudi siku ingine mtu asije akaona hapo kuna nafasi kwa empty. Na mheshimiwa, vile umetuambia kuna barabara iko, na huo unakuja na utuambii umetenga pesa, si ungetuambia hata siku hiyo tungekuwa tumebomoa. But saa hizi vile umetuambia iko, nitaambia wananchi mheshimiwa wetu ametuambia barabara iko na tutajengewa very soon, kwa siko kwa budget. Thank you. So nami nataka niongeze nipate kujua neno moja mbili. Najua safari hii ya wanajua kali nikiweza kutambulisha ya kwamba anayeketi mbele yetu itu hariri adithia kuhusu jua kali, naweza sema tuliweza kufanya kazi na yeye, mimi mwenyewe nikiwa mwana jua kali mwenzake. Ningependa kupose swali hili kwenu ya kwamba tangu tulipoanza kujaribu kutafuta ukweli kuhusu changamoto ambalo tuko nayo kwa sasa, tumepata kupata stakeholders wengi ambao wamepata kutupa historia yao kuhusu mahali pale. Ningependa kujua kwenu na Mori sasa, maana yeye ako na institutional memory ya area hiyo, ya kwamba majirani wenu waliweza kufanya ujenzi wao aje, walipata kutekeleza ujenzi wao aje. That is hiyo shamba ambayo tu inapakana na nyinyi kuanzia mwisho, alafu ikuje Sugarland, alafu ikuje mbele. For your information, tungependa tu mtueleze wali access aje wakati wa ujenzi wao. Wakati wa ujenzi wao, hiyo barabara yenye ilikuwa inapita hapo ndio ilikuwa nawasaidia. Hata Tirio wakati alikuwa anajenga, hiyo barabara ndio ilikuwa anatumia kimwaga material. Tirio ni nani sasa? Ni Sugarland. Yeah. Alafu na Johannesburg pia walikuwa wanatumia barabara wakipitia. Hawakuwa na changamoto wanajenga. Hawakuwa na changamoto. Okay. Ya pili, ningependa kujua hii ya maji ambayo inakuja kule sehemu ya kwenu, na hii siwa line nataka unidefainie. Kuna siwa line inapitia Medihill. Ni Medihill kwa kona. Ikiteremka. Hiyo yenye inakuja jua kali siwa line, na ikifika hapo mbele ina turn. Hii yetu ya jua kali inatoka which direction to which direction? Hii yetu ya jua kali mali inatoka hiyo barabara ya Medihill. Hiyo inaserve watu ya Films, both building ya huku na ya huku. Yetu ya jua kali inapita kwa hiyo shamba ya Films mbele, kuna mahali kwa imewekwa parking. Na hiyo parking ilikuwa located na watu ya Forest. Na Films alikuja akajenga mbele mahali kuna workshop ya Tata. Kuna sewer line imepita hapo imekuja mpaka jua kali. So Films kujenga kwa sewer line si kitu kigeni kwake. Amezoea kujenga kwa sewer line. Do we have any other? Tuko na sewer line nyingine ambayo inatoka hii side ya Equity Bank ikicross hiyo barabara ndogo yenye hizo manyumba tu ya Opera ama ilikuwa inaitwa nini shule college, hii college ya Samani. Elgon View. Elgon View nyuma. Do we have a sewer line yenye iko nyuma ya hizi mabuilding yenye na connect to Equity Bank? Kuna sewer line hapo nyuma, but the main ni ile inapita jua kali. Inakuja na connect kwa jua kali, then inaenda.
Manuals yenye tulipata kule jua kali juzi venye tulikuja ground, kuna manuals zenye ziko ndani hivi kidogo. Ndio nilikuwa najaribu kujiuliza. Ama hiyo ni manuals ya maji? Hiyo ni ya siwa. So hii siwa line ilitokea ile lami ya huko na kupanda juu ama inateremka ikienda huko Kipkaren chini? Inateremka Kipkaren. So I was trying to connect because najua jua kali mko lami pande hii. Mkikuja kukutana na hii ukuta hii yenye inawekwa sasa. Yeah. Kuna hakuna sasa barabara ingine yenye inaweza kuwatoa hapo sasa venye mlifungiwa, yenye inaweza kusunguka na kusunguka jua kali yenu itokee tena ile la mengine yenye imeangalia kwa magunia? Was there any road yenye ilikuwa inafanya round hivi ama mlikuwa tu mnakuja direct mnatokea Medi luku mbele venye matatu iko kwa sasa? Tuko na barabara mbili. Hii ya Medihill inakuja mpaka jua kali. Alafu ingine ya Santram inaenda mpaka jua kali. So hakuna zenye zinakuja. Tangu mjadala huu ama uchunguzi huu tulipoanza, ningependa kujua kutoka kwa Kogo, umechukua hatua yoyote ama wewe tu umerely na ile map tu ya zamani? Because how many years down the line? We are talking about which year that you were allocated? 1993 or what? 1994. Yeah. Did you bother to maybe look into the current status before you came to this matter? Actually, we didn't have much issues because the road was open. Na unajua wakati barabara iko open na barabara inapitika, you will not be forced to react or start any action before anything happens. But we didn't have, and we don't have any conflict relating to our land. Our hiyo shamba yetu 391, we have no conflict about it. In fact, we are working across the country kupata documentations proper as an institution, na hatuna issue until when ilipofungwa. Hapo ndio sasa sisi tulianza kuchukua hatua to find out really that it's the road, but in the map inaonyesha ni barabara. So we didn't expect at this time of the century somebody would just come and do contrary to what the map is saying na jenge tu kwa barabara. We expected. So for your information anyway, maybe at your own time, yeah, you might get to know what is the status currently, so that also you can be relating with what was there initially, so that you know now your argument now is saying no, currently we are seeing that somebody has encroached on the road, yet this was that is the right thing to start from there. Maybe what sizes of pipes do that road carry? Pipes za maji ziko yenye inakuja kwetu na yenye inapita inaenda kwa plot next. Ni main pipes ama ni sio main pipe? O ni ya kawaida? Ya kawaida. Ya inchi mbili? Inchi mbili. Okay. Inaweza kuwa unaweza confirm ya kwamba aliyewatangulia pengine mbeleni aliweza kulidanganya kamati hili kwa kusema ya kwamba tangu ile barabara likue hawajawahi kuruhusiwa, yani that road has not been accessible all along. But mimi najua kutoka jua kali huko it was accessible. Hiyo atakuwa anadanganyana, sababu hata mheshimiwa mwenyewe hako akiomba votes hiyo barabara alipitia. The same to you madam, wewe si mgeni na jua kali na umekuwa customers wetu kila siku kukuja hapo kununua vitu. Umekuwa ukipita kwa hiyo barabara. Leo hii kama wewe ni customer mwenye ujui town, ulikuwa umejua hiyo barabara, si utafika ustuke na wewe ukipita silikuwa barabara. So sisi hapo tunajua ni barabara. Thank you so much. Any member with any question? Seems none. And maybe just as we conclude, for your information, just the way my co-chair said,
mkisema ibaki vile iko kwa map, naweza wasema mtakuwa mnajikaranga, kwa sababu vile iko kwa map ya saizi hakuna barabara. So kuna mambo mengi imebadilika hapa. So ni kweli hapo awali ilikuwa na barabara, lakini kwa sababu ya tamaa ya mashamba wengine wakaenda kufanya kitu inaitwa amalgamation. I'm saying in relation to the information that we were given, because iko na title na hiyo kitu imepotea. Kuna maps yenye tulienda kutoa kwa Survey of Kenya na ika confirm kwamba hiyo barabara haionekani, and our team can share with you. So it's only quite unfortunate that some people colluded with, I don't know, I think the responsible authorities then, to make sure that hiyo barabara imepotea kwa kuunganisha na hilo shamba. That is the truth. Na iko kwa official maps, hiyo yenye tumetoa hapa hapana. So nafikiri this committee will look into that matter and see how best they can recommend on the way forward of resolving that issue. Yeah, hapo. So we are sorry for the inconvenience that has been caused. We know it's not easy, and it's not only about that road that has been affected. Kuna hiyo mashamba yenye iko hapo chini iko na manamba na wajuaji iko na namba. Ikiwa na namba inamaanisha iko na hata yenu kwa watu hapa wajuaji, na tunaomba Mungu awasaidie sana, but wamesikia and they will be scared. And thank you for securing ile urban forest. Ilikulwa wakati gani hiyo? Mekulwa karibu how many years? From 2008. So kukula ili. But Mheshimiwa, just one comment as we conclude. So assume today we have a road, a public road, and then somebody goes and does what you are saying, amalgamates it, na anakutanisha na shamba yake. Use even a good example of Uganda Road here, which is very close to your offices. And then after today night, somebody goes to Nairobi and adjust map, and then hapo inafungwa. Wewe ukitaka kwenda kuongea unaambiwa imekuwa amalgamated. Is it allowed? It's a public road. It was not a private road. It was a public road. So what stops those people again from doing the same thing to that plot 391 hiyo yetu? After a few years again they will amalgamate hiyo barabara na hiyo yetu ingine. And then when we come back here we will have other MCAs in the next 15 years. They will tell us it was amalgamated, it's no longer a public land. How do you respond to that? Maybe when I say that, I'm not saying I'm in support. I'm saying it's quite unfortunate. No, I'm just saying how would you... I'm not saying you are supporting. Morally, it's not good. It's not good. Even town hall. And legally, Michelle might tell you it's also illegal. She might tell you it's illegal, it's wrong. So if we just rely on somebody going to update the map because they have connection in the lands department, they are powerful, eventually we will lose. It is not good. Yeah, we will lose all. And you see, these are people who are professionals who are working in these offices. You see, this office of Survey of Kenya, not ordinary surveyor. They assign your map, so you can imagine the level of, I can say, immorality that has happened in the system. You can just see such things. Two people have titles of the same parcel of land. It's quite unfortunate and regrettable. But we want to assure you that we shall do our best. And before we finally conclude, I want to give to my co-chair and then finalize. Maybe I wanted to know, while an honorable member asked about the damage that maybe it has caused on that area, I know the place that has the shades is what the government did for the Juakali artisans. We have a very big lot of business community that are selling these bags
the nylon bags. Is that part of the Juakali land? No, it's not. It's not part of that. So that owner is free to evict those people? Definitely, yes. Because it is not... yeah, it's it's not part of... So hiyo kwa magunia yote hiyo sio shamba ya serikali? Hapana. It's Ya not. Juakali ni ile yenu iliwekwa tu. Iliwekwa. Mahali mulijenga sheets. Yeah. It's good to get clarity. Okay, thank you so much. And I want to believe even the most recent grabbers, they are watching and they are seeing that we are drawing closer. And as a director, do something in ensuring that you secure that place by way of fencing. Because I don't know how people think when they go and do want to be in possession of public land. I don't know. Even those who are approving, it's so very interesting, by the way. You try to imagine, how could somebody allow this? So, all of that area, as per the most recent map, they have numbers, and that shows they have titles. But I hope they are watching, and they need to think twice before they come and develop that, because there is another building, nestling or what, or a tata or what, standing on a major trunk ya sewer line. Lakini tunaenda pale kuuliza magari unauza pesa ngapi? And it's standing on a sewer line. If somebody can have that cuts ya kuchenga juu, na tuliambiwa hapa asubuhi walienda kuweka mark, sijui baada ya siku mbili ikakuwa blue tena mpya. Na kulikuwa na serikali. So kwa hivyo, it's quite unfortunate that we are dealing with some of the issues that we were not supposed to be, to reach that point. It's quite regrettable. But I want to assure you, we shall make our decision. And if you have anything in your position that it will be help to this committee, hand over to our secretariat. And on that note, honorable members, I want to request that we remain back for a few minutes. I want to request our Sergeant at Arms to maybe you have final comment before you leave this forum. Thank you very much, Chair. We just want to express our gratitude to you and the committee for getting this courage to even investigate this and to find out the root cause. We support you. We pray that you get to the bottom of this so that we save public land, including other public lands that you have not mentioned here today, and road reserves, because roads eventually serve all of us. Even at times of emergencies, those people who are grabbing again will want to rely on the same roads. We are fencing that land, yet plot 391. In the coming financial year, we have allocated some budget to erect a perimeter wall, and we hope it will save that land from being grabbed. Otherwise, we want to say thank you very much. May God bless you and give you wisdom as a committee. Thank you. Thank you so much. So our Sergeant at Arms, kindly usher our visitors and welcome for lunch. So ensure that they have lunch. Thank you.